Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoto amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210 tamu. Good evening, right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karim. Welcome. Deputy President William Ruto today took his campaign to the Western region after meeting with grassroots leaders from Bungoma County at his home in Sugoi. Ruto was accompanied by his allies, among them Uasin Gishu Governor Jackson Mandago, Boni Khalwale, among others. Bushebi Jr. compiled a full report on this. Deputy President William Ruto is on a 2-day tour of Uasin Gishu and Western counties to drum up support for his presidential campaign. Wherever you are. The second-in-command met grassroots leaders from Bungoma who spoke at length on current issues affecting the nation and the Luhya community, with some sending salvos at DP's opponents. BBI ilizama. Leo hii bei ya mafuta imepanda bei. Mimi nawaambia kama wanapenda hii Kenya, siku ya kesho wateremshe bei ya mafuta ambayo mwananchi wa kawaida anategemea yale mafuta. Watu wa Bungoma tusimame imara na viongozi wetu ambao wamekuja kutembea na naibu wa rais saa hizi. Hao ndio watu tuwaheshimu, tuone kwamba wameona mbele. We are not resisting change, but some things can be implemented gradually so that people get to know. I was in a meeting, Your Excellency, with some teachers who do not even understand what CBC is all about. But these are things somebody who is a professor doesn't want to listen, because watoto wake walisoma ngambo, mtoto yake ni daktari ama professor kama yeye. You don't care about people who are struggling with life in this country. Hakuna mtu mwenye anajali mtu wa chini kama huyo mtu hajatoka chini mwenyewe. Na His Excellency amedhibitisha hapa wazi wazi.
Sababu ya yeye kutengwa kule juu ni kwa sababu ametoka chini kama wewe na mimi. Na kama yeye hataweza kutuokoa sisi, hakuna mwingine mwenye ataweza kuokoa sisi. Sisi sio kama wengine ambao wanasema lazima utupatie hii na ama hii. Sisi tunasema we are going to make you president, na uangalie miongoni mwetu ni nani anaweza kufanyia kazi hii na nani atakufanyia kazi ile unconditionally, and we are properly educated and experienced. We will give you any type of leader you want akusaidie kufanya kazi yangu wera mlinde. Wao wakicheza reke, wewe unapanga na watu. Wakicheza reke, wewe unaomba Mungu. Wakicheza reke, wewe unapanua tendi yako. Wananiambia unajua Uhuru Kenyatta ni rafiki yako. Ni ukweli, ni rafiki yangu. Na mimi nataka kumpatia mawaida. Wale watu wanamhangaisha ni mabroka ya siasa. Mimi nataka kuambia Uhuru, patia hii mabroka yako notice. Hata mimi yangu nimewapatia notice. Wajipange na Caleb na B na wale wanaomba gava na wengine. Waache sisi watu ya kwenda nyumbani, twende nyumbani pole pole. Wawache kutuweka pressure. Ama namna gani? Murathe aenda jipanga hapo nyuma ya Mudavadi. Tuju aone kama ataenda kwa Kalonzo ama kwa Raila. Wale mabroka wengine watafute makandidate wajipange nyuma yao. Nataka kumwambia mbunge wa Ndarakwa, Jeremiah Kioni, wewe ukisema unataka pesa ati ya Mlima Kenya, na wale watu ya Mlima Kenya wanaishi Bungoma na wanaishi Uasin Gishu na wanaishi Kitale, kwani hao wataki pesa? Pesa igawiwe kila mtu kupitia bottom up. We want to tell Kioni and your cohorts, BBI was defeated by the prayers of the people of Kenya. BBI collapsed through our judiciary. You cannot purport to bring BBI to parliament through the back door or through a broken window. As progressive members of parliament, I want to tell you that BBI bill of yours is dead on arrival. You are purporting to bring 2 deputy presidents on top of the president who is already there. Yule already yako hana kazi, amenyang'anywa yote. Na wewe unataka kuleta wawili. Unaleta prime minister. Unaleta makamu wawili ama deputies wa prime minister. I want to tell Mheshimiwa Kioni, don't come fooling people of Mount Kenya ati unawaonyesha maneno ya sijui pesa hii ingekuja, hii haingekuja. Kama ni hiyo maneno ya pesa unaleta leta. But any bill about adding positions to mabwenyenye, we are not going to allow in the parliament of Kenya. Ati bado sasa ile mambo ya vyeo wamepeleka bunge, sijui wanataka kutengeneza kiti gani, sijui vyeo gani. Mimi nataka niwaambie wabunge wa Kenya, wawache kupoteza muda ya wananchi wakiongea mambo ya mamlaka. Waongee mambo ya wananchi. Kwanza tunataka sheria ya NHIF Act ile iko bunge ishughulikiwe kwa njia ya dharura ili tuanze mambo ya universal health coverage. Tunataka bale bunge ijadiliwe mambo ya Housing Act ndio tuanze mpango ya housing, vijana wapate kazi. Hiyo wanazunguka kule bunge ati wanataka kubadilisha katiba tena wafuatane na ile ya mambo ya vyeo na mamlaka. Tunawaambia Wakenya, mahakama wote wamesema hawataki mambo ya vyeo, hawataki mambo ya kugawana mamlaka, wanataka mambo ya wananchi. Na mambo ya wananchi iko pale bunge. Where does parliament find the time to continue discussing positions and sharing of power when there are enough legislation in parliament about the people? When are they going to discuss the NHIF Act so that we can begin the process of the universal health coverage implementation? When are they going to work on the Housing Act so that we can begin the process of housing to create millions of jobs for ordinary citizens? Parliament must be careful so that they address matters that affect the ordinary millions of Kenyans instead of wasting time discussing a few positions and sharing of power
of a few leaders. He later addressed his supporters in Bungoma, where he insisted that Parliament must work with relevant government bodies and take calculated interventions to get the country back on track through the fast-tracking of people-centered legislations like the NHIF Act and the Housing Act. Ya hapa Likuyani na ya Lugari. Tumejenga Technical Training College ya Malava. Tumejenga Technical Training College ya Tarbo. Na sote tumekubaliana ya kwamba tunataka vijana wetu wajiami na ujuzi wa ufundi na teknolojia ndio wachangie katika kupeleka taifa letu mbele. Tulikuwa na chama yetu ya Jubilee, ambayo hiyo Jubilee tulitembelewa na wageni, na hawa wageni wakakuja na mapepo. Hiyo mapepo ikakuja ikasambaratisha Jubilee, kwa sababu sisi ni watu tunaamini Mungu. Tukasema tutaunda chama ya mahasla wote wa Kenya, na Mungu ametujalia mahali pa Jubilee. Leo Mungu ametupatia uwezo na mpango, tumeunganisha Wakenya wote chini ya chama ya UDA, chama ya mahasla wote wa Kenya. Na ndio tunasema kwa hiyo chama ya UDA inaanza na mwananchi mdogo, na tumesema kazi ni kazi. Hata ile ndogo ya mwananchi wa kawaida ni nini? Ni kazi. He added that this will guarantee millions of Kenyans employment and access to affordable medical care. Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Munasema tutafute vyeo ama kazi ya vijana? Enyi ndugu sikizeni, niwaambie ukweli wa mambo vile ulivyo. Raila kaja mbele kuvunja uchumi, kuharibu biashara. The DP was accompanied by Governor Jackson Mandago, John Waluke, Fred Kapondi, Dan Wanyama, Didmas Barasa, Mwambu Mambonga, Benjamin Washiali and Boni Khalwale. Others were Kimani Chungwa, Ndindi Nyoro, Juguna Wanjiku and Caleb Kositani. His two includes Webuye and Sirisia in Bungoma County. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. And presidential aspirant Jimmy Wanjigi's convoy was pelted with stones today in Migori County. The ODM politician who is challenging Raila Odinga for the party presidential ticket was forced to cut short his speech and speed out of Migori town on day 2 of his Nyanza tour. His meeting was aborted after a section of delegates accused him of disrespecting the party leader Raila Odinga. Amoga Shane brings us that report. Renowned businessman Jimmy Wanjigi has declared himself as former Prime Minister Raila Odinga's last bullet, maintaining that he seeks to help the Orange Democratic Movement ODM party ascend to power during the 2022 general election. ODM ni lazima ingie power. Businessman Jimmy Wanjigi said he is Raila's last bullet. Wanjigi began his 4-day tour of the Nyanza region on Thursday, where he is expected to popularize his presidential bid. This is purely unacceptable. The pain they have caused us all is completely unacceptable. And I repeat again, the only solution we have is an economic revolution. And our revolution is very clear. Inafagia wote. It is not a secret that Baba and others have been saying that he has one last bullet. That bullet is here today in Homa Bay County, and that is me, said Wanjigi after he met ODM representatives and all the 8 sub-county party leaders at a hotel in Homa Bay town. Na mwenye paa yuko hapa, unamwangalia? Telo mwenyewe yuko hapa. Mimi ndio risasi ile.
Usidanganywe na watu hapa. Mwelekeo ni moja tu, tushikane kwanza upande huu wa Ziwa Victoria na Mlima Kenya, lazima tuwe pamoja, nchi tufuate, si ndio? Jimmy Wanjigi stormed Raila Odinga's Nyanza backyard for 4-day popularization visit, Wanjigi banking on ODM and his leadership skills. Wanjigi said that time has come for the Orange Democratic Movement to test his leadership skills by handing him the presidential ticket. Fika Rongo naelekea Migori. Na nimesema watu wa Luo Nyanza ni watu wangu, si ninyi ni watu wangu. Hakuna mtu atatisha mimi hapa. Hapa ni kwangu, hapa ni kwangu. If people are jittery, they must be feeling that I'm going to remove them, or that there is going to be a wave that will sweep them. That is democracy. Let the people decide. However, on the second day, Jimmy Wanjigi was forced to cut short his speech and leave Migori town after his convoy was pelted with stones on day 2 of his Nyanza tour. There was some letter I saw flying around from some official here. I don't know what he was calling himself, saying that, oh, they don't know of my visit. I didn't know. Do I have to ask for an invitation? I don't understand. I need an invitation. I need to ask people whether I'm welcome somewhere. We were not shown the itinerary, and we are not party to him, but we welcome him, because the law allows each and everyone to visit any part of the country whenever he feels like doing so. But in the case of Wanjigi, I think his visit is a personal visit, and as ODM in this region or in this town, we are not part of his tour. For Maisha Prime News, I'm Mogashin. Law Society of Kenya President Nelson Havi has filed a petition in court seeking conservatory orders against further implementation of the competence-based curriculum, commonly known as CBC. In the petition, Havi wants the matter to be heard by an uneven number of judges of not less than 5. The petition is also seeking to know whether Education Cabinet Secretary Professor George Magoha can alter the system of education through sessional papers and policy decisions instead of legislation. The LSK president has argued that under the Education Act, only Parliament can change the system of education. But Professor Magoha said early this week that both teachers and learners were comfortable with the new curriculum, dismissing concerns raised by a section of stakeholders, including parents, as unfounded. The petitioner argued that actions by the Ministry of Education, the Kenya Institute of Curriculum, that is KIC, and the KICD, and the Teacher Service Commission, TSC, and the Kenya National Examinations Council had unlawful and prejudicial to school-going children. After the Deputy President William Ruto accepted the call by the clergy to negotiate with his boss, Kenyans have expressed divergent views on the matter, with some supporting the move while others opposing it. This is what they had to say. So mimi ningependelea kusema Uhuru na Kenyatta, naibu wake Ruto, wakae pamoja, wafanye kazi pamoja na elewane jinsi wanatatua matatizo ya Wakenya, kwa sababu ni Wakenya ndio nyambeo waliwachagua. Waache kukaa separate kwa kutupiana maneno, kwa sababu wakikaa pamoja nafikiri nchi hii pia itakaa na amani. Na tutakuwa tumetoa kitu inaitwa tribalism. Watakuwa wenyewe wamekuja pamoja. Kuja pamoja wataamua na watagawana kazi kulingana na uwezo wao, na watafanya kazi vizuri sana kuliko kuwa na ile ugawanyo. Ya njia ambayo mheshimiwa Ruto anaipitia tofauti ambayo hawa wengine wanaifanya, na hii kimaoni yangu inanionyesha ya kwamba ikiwa hamuenendi kwa njia moja hamwezi mkapatana.
Mimi naona kana kwamba hatima ya mheshimiwa rais itakuwa kuondoka kama jinsi ambavyo mheshimiwa Kibaki aliondoka kwenye siasa. Anatoka na unyamavu, hasemi mimi huyu ni wangu, kwa sababu ikiwa atasema ni Ruto, naona ni kama wataumia. Atakuwa amevunja uhusiano wake na wengine. A section of clergy allied to the Evangelical Alliance of Kenya Church has added its voice to the ban on political speeches in places of worship, saying the church must reclaim the altar from politicians. The Archbishop Arthur Kitonga of the Redeemed Gospel Church warned Kenyans and politicians to be wary of some men and women of the cloth who are entertaining politics in the church for monetary gain. We are ready when whatever called upon to provide godly counsel, pray and intercede over you as your pastors, shepherds. In turn, we ask you to respect our decision to keep places of worship and in particular altars undefiled by the indecency that we have witnessed in the last few months. Keep in mind, any acts of disorder to God as consequences and cannot go unpunished. Therefore, respect the revere and honor sacred places of worship. And with the new curriculum, that is CBC, private schools are decrying lack of enough infrastructures and books occasioned by high demand brought about by the new curriculum. Philip Simeyu brings us that report. As the Minister of Education visions to strategize the sector, the private schools in the country are running short of learning resources such as books and infrastructure. Eric Omondi is the head teacher at Mwema Academy, located in Kandui sub-county in Bungoma County. Majina ni Eric Omondi. Tunaomba serikali pia ikaweze kusaidia shule za kibinafsi haswa kwa kuleta vitabu na hata kwa ajili ya ujenzi, kwa maana Mr. Omondi says as the school administration, they are grappling with financial challenges as they depend on parents to pay the school fees. Most of them delay to pay the charges. Licha ya sisi kuendelea, tumekuwepo na changamoto za hapa na pale. Wazazi kutokulipa karo, wazazi kutokuwajibikia watoto. Maombi yetu pia wazazi wakaweze kuwajibikia watoto wao kwa wakati. Sisi kama shule za kibinafsi hatuna uwezo wowote, bali tunategemea wazazi kwa kulipa karo. Kwa hivyo maombi yetu kwa serikali, kama ingetuwezesha, kama ingetusaidia kwa kulipa na hata kutununulia vitabu, tungeshukuru sana. However, is calling on the parents around the school to admit their children to school as they are struggling to make the school alive. Mimi kama mwalimu wa shule hii nilianza kwa changamoto nyingi sana, lakini licha ya changamoto ambazo tulianza nazo, tumefikia hapa mahali ambapo tumefika, na ni maombi yetu kama mwalimu mkuu wa shule hii kwa wazazi ya kwamba wakaweze kutuletea wanafunzi, kwa maana sisi kazi ambayo tunafanya ni kazi ambayo inakubalika kila mahali. Wazazi wote ambao wanajua Mwema wakaweze kuleta wanafunzi, kwa maana ni shule ambayo imeenda mbali sana. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simeyu.
Chief Justice Martha Koome now says the judiciary is set to construct a state-of-the-art Supreme Court building to improve on the work environment for judges and officers of the court. Reflecting on her 100 days in office, Koome says a milestone has been reached in enabling the appointment and swearing in of 34 judges of Court of Appeal, saying this will operationalize dormant courts across the country. However, a backlog of cases continues to hinder access to justice. Koome says a strategy is in place and all cases will be cleared in 3 years after filing. Constitution of Kenya 2010 is a charter for social transformation. Thus is the anchor for this vision. No single Chief Justice on their own can execute the mandate of a vision. For I say that is the task for all of us. We should not have any litigants traveling more than 100 kilometers to access a court. And no court case should be dragging in judicial corridors for more than 3 years in a trial court and 1 year in an appellate court. We'll be reforming the operations of our registries to ensure that all files are monitored so that they don't stay inactive in the registries. The Constitution of Kenya gave us the Supreme Court, but we have not built a home for the Supreme Court. Former Sport CS Hassan Wario is a free man after paying the 3.6 million shillings fine following abuse of office charges. Earlier in the day, Wario was sentenced to a 6-year jail term or pay a fine of 3.6 million over his involvement in the 2016 Rio Olympics scandal. Wario was sentenced alongside his co-accused Stephen Soi, who has been sentenced to a 12-year jail term or a fine of 105 million shillings over misuse of public funds. The court has taken into account that both parties are first offenders. Let both parties, or rather both accused persons who are now convicts, comply with the orders of the court. HIV and AIDS prevalence rate in Siaya has dropped from high of 24.8% 5 years ago to current 17%, according to Impact Research and Development Organization IRDO technical advisor Stephen Ojowi. The emphasis was placed on female sexual workers, drug addicts and homosexuals, who are key population targets in the fight against HIV and AIDS pandemic. Key populations are the population that is at a higher risk of HIV infection based on their day-to-day activities. For example, we have the female sex workers, we have the MSM, those are men who have sex with men, and then we also have people who inject drugs. They are at an elevated state of acquiring HIV based on what they do. So as Impact, we were able to target these people because they are the drivers of HIV epidemic. Hence, they have to be given services. Why I say they are at the center of HIV epidemic is because if you look at their prevalence, they have a prevalence of around 29.3% among the female sex workers, 18.2% among the PWIDs, and 18.3% among the men who have sex with men. And different sectors continue to decry hard economic times occasioned by the COVID-19 pandemic. Antonio Sundu brings us the impact of COVID-19 to businesses. The ups and downs facing small-scale traders in the western region due to the low economy caused by the COVID-19 pandemic have made them reach a point of lament, as the restrictions given by the Ministry of Health, such as curfews, lockdowns and social distancing, have affected their small businesses like the hospitality sector, which depends on a large number of customers turning up to make a reasonable profit. As
As much as the government had a purpose of curbing the spread of the virus, on the other hand, it sounds negative to the small-scale traders who work under a limited time frame in respect with the restrictions. We met Mama Selina Odhiambo, popularly known as Mama Dota in Bungoma town in Bungoma County. Mimi kwa majina naitwa Selina Wino, kwa maarufu Mama Dota. Mimi ni mwanabiashara, nafanya kazi ya hoteli. Biashara nilianza 2010. Nilipoanza biashara. Biashara imekuwa mzuri mpaka wakati imekuwa janga la corona imetokea. Nilipoanza ilikuwa na challenge nyingi sana. Wakati huo tulikuwa na borafia. Ilikuwa kupata unafanya hii kazi, anachukua chakula chako, anamwaga yote. Mama Dota says before the pandemic, the hospitality sector was awesome as they could work day and night with a large turn-up of customers, but today the wave sounds uncooperative. Kabla COVID-19, biashara ilikuwa mzuri. Nilikuwa naweza kupika chapati hata bandili moja kwa siku, na ugali nilikuwa natumia hata bandili moja kwa siku. Lakini tangu COVID-19 ingie, nimerudi kwa unga 6. Ugali napika 6, chapati napika unga 6. Kwanza mimi niathiri zaidi. Sa wakati kama COVID-19 kwa imefika hiyo curfew, tulikuwa tunafanya biashara mchana yote na usiku yote. Lakini sasa vile waleka curfew, ilibidi saa 12, saa 1 tumefunga kazi, tunarudi manyumbani. Kasa maonekani hiyo ni kwa ukweli. Wanakuja moja moja, mwingine baada mwingine. Hasa tangu ifike jioni umefanya kazi, hauna hata fedha ya kutosha. Selina urges the national government to at least loosen some of the restrictions such as curfews to at least give hotels some more time in their serving customers. Maoni yangu nilikuwa napendekeza county government itutengee nafasi ama saa, hata county ni government kubwa, tufanye biashara mchana yote na usiku yote, na watuwekee security light. Hasa mahali niko huku tuna security light. Hasa hata kafi kitolewa baka mchana yote, usiku hakuna vitafanya biashara sababu hakuna security light pande hii. Hiyo maneno license tuliambiwa, lakini mimi sikuenda nikafuatilia. Hasa huwa tunakata tu hiyo kila siku. Saa zingine tunakata 50, saa zingine tunakata 30. Kuna siku wanakata 30, kuna siku wanakata 50. Hasa hapo pia kuna challenge. She also advises her business partners to understand the times, use whatever little they get well, and always trust the process. Mimi nilikuwa napendekeza wanabiashara wenzangu tujipe moyo. Hali ni ngumu, lakini ile kidogo utapata itabidi utumie jinsi ilivyo. Kwa sababu saa hii hata fedha hakuna, ukisema utapata fedha nyingi ndio ufanye mradi zingine itawezekana. Sasa tutumie kidogo itakuwa tumepata na tuvumilie hali ilivyo. As many fields have been affected by the deteriorating economy caused by the restrictions given by the Ministry of Health to curb the spread of the COVID-19, the hospitality sector, hotel management sector, and any other businesses have been affected at large. Today, the hotels now complain over the low turn-up of customers, something that is causing a total loss on their businesses. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Alright folks, that's all we had for Maisha Prime News. My name is Rida Chibet Kering and it is Furahi Day, and today it's Prime E-Talk. I'll be interviewing one of the musicians. Make sure you don't miss out. Enjoy the rest of your viewing. Dad, mbona hii la yogurt inakaa tofauti? Dad, mbona hii la yogurt inakaa tofauti?
Dad, naweza pata msista mdogo? Sweetie, hii Lara yogurt iko tofauti kwa sababu ni creamy zaidi, tasty zaidi na haina preservatives. Ebu jaribu. Naipenda. Lara yogurt, now more creamy and more tasty. Now available in new plain and mango flavor. Hello good people, I hope you're fine. Welcome to Maisha Prime Eat Talk. It's Friday and it's all about entertainment. Na kila Friday wanaletea msanii, na leo niko na msanii ambaye anajulikana kama Exodizo ama Exodazo na anatokea maeneo ya Trans Nzoia, Kiminini. Na nimecheki baadhi ya kazi zake. Ni msanii ambaye amechipuka na nitasema kwamba ana talanta na anakuja ina mbio sana. Karibu sana Exodazo. Asante sana. The Swerve mixtape. Ooh, it's about to get hot in here. It's DJ Topaz. Topaz, you're my 5-star DJ. I thought I told you I'm the baddest, but none of y'all can manage. I mean, a rep Nick D. I'm always in the top shit. And how the hell would you compare me to these lazy DJs? I mean, you can't blame me for wondering. Na tukianzia tu ningependa labda ujitambulishe, utueleze majina yako na type ya muziki ambao unafanya. Majina real ni Sebias Wanyoni, but jina la usanii ni Exodazo. Nafanya bongo na secular. Ile ya mapenzi. Na nini ilifanya ukaamua kuchange jina ikue Exodazo, ama nani alikuchange? Nilikuwa na demo ndio jina. After kwenda mafuri battle nini hizo, so nikapewa Exodazo. So tuseme iko na meaning yoyote behind it ama tu ni jina tu ili kama tu? Yani Exodazo vile wenyewe nilitoa alisema ni mtu mwenye amekuja, yani kijana mwenye amejituma anakuja haraka sana kwa kazi. Kutokana na ile tuseme meaning ya Bible. Na safari yako ya muziki labda imekuaje kuanzia vile ulianza hadi kwenye umefikia? Safari si rahisi tu hivyo, kujituma, yani unaweka extra. Yani muziki tena utaenda producer akutolea bila pesa, so inabidi make step, uko na invest, unatoa pesa zako hivyo. Ulianza muziki mwaka gani? 2019. Na hiyo journey imekuaje saa hizi? Iko too smooth vile ulidhania ama labda iko na hiyo journey ni ngumu? Si vile nilidhani. Unajua nikiwa shule nilikuwa nasema after school tu nienda studio na drop ngoma. Lakini kufika hivi studio tena pesa zinaniambia ilibidi nirudi nyumbani kwanza, nitafute pesa ndio rudi studio. So ikuwa smooth vile ulidhania vile? Si hivyo, si smooth hivi rahisi tu hivyo vile watu wanajua. Na kwa ground mashabiki wako ama watu wamepokea aje kazi yako umefanya so far? Kazi wamepokea hiyo, hajapokea kwa uzuri sana juu. Lazima tu kuna maasidi wanasema hiyo ngoma iko chini. Mwingine anakuambia big up, mwingine anakuambia yako hakuna kitu umefanya. So una deal aje na hiyo issues kama mtu akikwambia ngoma yako iko down, ngoma hazi unafanya? Sasa hakuna haja nijiumize bure. Mimi nasemanga tu sawa, nitakuletea ile kali kushinda hiyo. Ngoja nenda studio na kuletea ngoma. So hiyo ndo na handle. Challenges umeface so far kama upcoming artist kwa hii safari ya muziki? Unaenda studio, unaenda kurekodi, unapata msanii mwenye yako kwa mtu anagrow kwa muziki. So anakuambia wewe ngoja. Utangoja mpaka jioni, inabidi urudi nyumbani na umechoma pesa, umeenda labda town Kitale, labda umeenda Eldoret. Hivyo sasa. Alafu challenges ile mob sana yanaumiza vijana. Ni pesa za studio. Tena support si wapei msanii mdogo support sana. Danao kubwa. Wanataka uko na at least umejenga kajina hivi wakutolea ngoma yako ina hit huko nje. Ina hit huko nje, lakini upcoming si rahisi. Fiko kwa. Yaani kabla tu jituma ufike juu. Utasikia maneno, wengi wanaongea mbaya. Na mwenye anaongea mbaya ndio the same mwenye ukienda shendi anakimbia kupiga makofi. Sasa tunaona ukisema chana ni mtusi, umetusi fan. Sasa inabidi tu umedeal tu na unanyamazia.
Na uko sahi under management ama tu uko tu peke yako hivyo unafanya kazi yako kivyako? Nafanya tu kazi mwenyewe, sijaingia management. Nilikuwa niingie lakini mkataba ilinishinda. Ni rules zilikuwa kali kashinda. Rules ni kali. Sasa then niko tunaanza naenda Nairobi na mimi sina domo za kwenda Nairobi studio kurudi. Hiyo ni ngumu sana, ndio challenge. Hakuna huku Trans Nzoia ama sema Western huku Bungoma penye unaweza kuwa under management yoyote? Iko lakini pesa ndio shida. Wanataka pesa mingi sana na mimi siwezi afford hizo pesa. So bado tumeamua kwenda peke yako. Hadi tuseme labda hiyo time utajenga jina, utakuwa at least mahali unaweza nini. Nikifika hapo je ndaingia management. But nikipata hata management mwenyewe tutaongea tuelewane, ndaingia management. Hiyo ni poa. Na unafanya sasa Kiswahili ama unafanya Kiluya? Kwa sababu nimeangalia wasanii wengi wa Kitale, Western sana wamemeja kwa muziki ya Kiluya, nisema tuseme general. Mimi nafanya Kiswahili pia English ndani. Kuna ngoma ndaleta ya Kiingereza hip hop. So unaweza fanya hip hop pia, sio bongo peke yake? Niko na hip hop moja. Na uko na ngoma ngapi so far? Ngoma 9. Zote ni hip hop ama bongo zingine? Unajua nikiwa hapo mwanzo nilikuwa nimejiungana gospel, but hiyo group ikakatika. So mimi nikaenda bongo, but kuna gospel nilianza na ndo nikakuja za bongo. Sasa mbona unaanza na gospel alafu unakuja, cause mimi najua sana watu huanza na secular. Then mambo inaenda anasema hii dunia imenichosha sana, shift anarudi kwa gospel. Wewe unafanya the opposite. Kwa nini? Sasa mimi unajua nikianza muziki nilikuwa nataka nifanye bongo, but sasa nilikuwa na wakani influence kufanya gospel. Sasa after kufanya na gospel wakafika mahali wakasema hapana, wakakataa, kila mtu akaenda kivyake. So mimi nikarudi bongo. Tukamua tu uende na secular. Nilikuwa nimepanga acha niende na uko mbele unaona unaweza change urudi kwa gospel ama ume make up your mind ni bongo tu? Ni bongo tu, sita change. Na unajua ndio mtu afanye type fulani ya muziki huwa anakuanga amefuatia mtu fulani. Na nasema nani anakumotivate ufanye bongo? Madini Classic. Madini Classic si Diamond, kwa tunajua sana rais wa bongo ni Diamond Platinum. Mbona Madini na si Diamond? Madini msana jituma extra sana. Hata nishakutana naye akanieleza wantu vile unafanya hivi, ukuje hivi na hii beat, ndio nikapenda sana kazi zake. Okay, so wewe ndio role model wako sasa tuseme. Na unajiona that in future utafikia mahali yuko? Ndafika mahali yako. Unajiaminia? Najiamini. Kwa hizo ngoma zako umesema uko na ngoma 9. Gani unaweza sema ni favorite sana? Ngoma kali unaona kabisa ulitoa all yote kutoka kwako. Kali nimerekodia hapa Bungoma, inaitwa Dede. Unaweza tuimbia kidogo labda tuisikie tujue inaenda hivi: pale unapotembea Dede, madoido yaweka Dede, koko jicho likatua Dede, iluka iteka mama. Inaenda hivi. Wow, ngoma kali sana. Na iko na meaning behind it, kuna meaning yoyote ama tu ulikandika? Iko na meaning. Ulikuwa unaambia mtoto hivi? Nilikuwa naambia mtu fulani kutoka Kimeni. Mwenye alikupea jina ya kimuziki ama wewe? Huyo sasa alipea jina. Wow. Naona kwamba she is blessed. Kuna mtu ambaye anaweza akamwandikia song. Na tukienda kwa familia yako tuseme kuna mtu ambaye ako na talanta ya muziki ndio labda uka inherit ama ni wewe peke yako ni kwanza? Mimi tu ndo kwanza. So kuna mwingine ni wewe tu? Hakuna. Na walichukulia aje vile walikuona that umeingia kwa hii safari ya muziki now that hakuna mtu amefanya hiyo kitu kwa familia? Unajua nikiwa shule wengi wako wanatarajia. Mzazi alikuwa anasema wewe soma. Uko uende usome hata ukwe daktari. Lakini unajua msanii ukiwa tuna shule utasoma. Jumara mwalimu anafunza uko naandika ngoma chini tu ya loka uko na hivyo. Sasa hivyo ndio ilisumbua tena. Na tangu vile ulikuwa mdogo ulikuwa unaona utakuja kuwa mwanamuziki ama ni kitu tu ilitokea tuseme? Hapana, nimeanza tu utoto na shule hivi. Kwenda kwa parade kuimbia kwa walimu wanafunzi hivyo ilianza kitambo sana. So ni kitu ulianza kitambo? Nianza kitambo. Sasa ukiwa shule like unajua wengine wetu tukiwa high school tulikuwa nasema nikikuwa mkubwa nataka nikuwe journalist, nataka nikuwe daktari. Wewe ulikuwa unasema nini sasa? Mimi nilikuwa nasema nataka nikuwe msanii na nisomee na kuwa producer.
So na hiyo ndoto ya producer bado uko nayo ama umesaiuma moto msanii? Niko naenda shule. Niko naenda shule kusomea video editing na produce song recording. Well, that's nice. Sasa wacha tuende break, na tukienda break ningependa utupe suggestion. Ngoma gani ungependa icheze tukienda break? Yeah, ni dead. Hiyo ndio ngoma tuseme kama unaona ni kali kwa ngoma zako zote. Hiyo ndio kali sana. Sawa, tunaenda mapumziko kidogo, and tukitoka we'll be leaving you with Dead from Exodazo. Unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka itaka mama pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka itaka mama nianze nayo salamu kwa kuwe malaika maneno yako matamu nafsi yangu yatulia niwe nawe kila siku asubuhi na jioni penzi zetu umenipa shida nimesisahau moyoni nimeyatupa maisha yangu yako fiti moyo wangu ninakupa wengine sina pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama malaika wa moyo malikia wa upendo wewe si mchoyo unanipa kila pendo penzi ka asali usinipe kidonda usipate kiburi penzi likadunga na kupata hadari usije nitenda wako na paga wa kwanza ukidunga tight shapo namba 8 hapa Kenya wendo mine hao wengine wako down mtoto chocolate na kuita violet pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama nipo nawe kila saa ujali uwepo wangu wanga kila saa nirudia moyo wangu waniongoza kila saa nakupa maisha yangu tuwe nami nakupenda songea nikumbatie sikiza moyo wa dunda taratibu nishikilie niamini nakupenda pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama pale unapotembea madoido hayaweka jicho kwako likatua akiluka iteka mama yes I do nitanena mbele ya umati me and you believe tutaenda mbali Exodazo skiza bro kali au sio ndani ya Sinai Records we take over. Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoko amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210. Tamu. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services.
Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now, 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Alright, welcome back. This is Maisha Prime E-Talk. I'm your host, Rida Chebet Kering. And today I'm chilling out with a musician from Trans Nzoia County, Kiminini constituency. Anajulikana kama Exodazo ambaye ni msanii wa bongo. Na tumeiangalia tu kazi yake ambayo imetoka hewani na tunasema kwamba anajituma, ni msanii ambaye anachipuka. Na tukiangalia effort ambayo anaweka, kazi ambayo anafanya, tutasema kwamba ni kazi nzuri sana. So Exodazo, tukiendelea, kama ungekuwa msanii, ungekuwa nani katika maisha? Driver wa truck. Mbona tu driver wa truck na si kosi ingine, ama uko na passion pia na maneno driving? Driving nilipenda, nilishaendesha gari, so riding napenda sana kuride. Najua nilikuwa na brother ambaye wakati mmoja alikuwa anasema that anataka kuwa driver. Kumuuliza kwa nini ati uko driver, unajua places mingi, unaweza kutembea maeneo tofauti. Na ukiangalia tuseme in case msanii yeyote akuje na aseme mtaka kufanya collab, unaweza taka kufanya collab na msanii gani? Tuanze na hapa tuseme local. Local ni karibu wote. Mention kama watatu hivi. Kuna Duschari, kuna Elikaka, kuna Max, kuna Tanbas Game. Wote wanafanya bongo ama wanafanya gengeton? Wanafanya bongo na kuna gengeton. Okay. Na tukienda tuseme Kenya, au ni wa Trans Nzoia ama ni wa Bungoma? Kuna wa Bungoma na Trans Nzoia. Okay, na tukienda tuseme Kenya saizi, msanii mgani ambao unatamani sana ufanye kazi naye? Madini Classic. Madini tu pekee, hakuna mwingine? Kuna Big Classic tena. Na Saida hapo nakuja na aseme, Exodazo, nimeona kazi yako na nataka tufanye collab, huwezi kubali? Nakubali. Nakubali. Sababu toka umekundia jina. Na based on hii muda ambao umefanya hii kazi ya muziki, in the next 5 years unajiona wapi? Nitakuwa juu sana. Nitakuwa nimepanda sana, hata si 2 years. 2 years nitakuwa niko juu sana. Ukiangalia hii support unapata kwa hii range umefanya, unaona that in 2 years itakuwa double ama triple? Itakuwa triple. Wow, that's good. Nzuri kuwa na hiyo moyo ya vitu nzuri inakuja mbele. Na ushaipata gig perform, as in umepata opportunity kuperform tuseme kwa crowd kubwa hivi, umeitwa show mahali? Nimeperform mingi sana. Kama wapi na wapi? Nimefanya kwa Isa Resort, DN10, Club Roots, na National, na Kitale Polytechnic, National Poly. So sasa hivi unasema that muziki inalipa? Inalipa. Because kuna wengine nilikuwa nao ambao na coming wanasema that for now adhani kama bado saizi bado ni wenyewe wanatoa pesa kwa mfuko yao. Yako unasema umefika ile state ya kusema that muziki inalipa, hata huwezi taka kuachana nayo? Inalipa. Hapo nyuma unajua ukiwa upcoming then usipojituma haitalipa. Kuna ma upcoming wanakaa nyumbani. Sasa kuna road show, enda road show. After road show kuna mtu atasema huyu naona ako sawa, acha nimuite show. Anakuita show, hapo ndo utapata pesa.
utagrow tu hivyo. Ujai gongwa pesa like unaambiwa tutakupea tuseme 10,000 then ukisha perform wanakupea 1,000. Yeah, ina happen. Wanaangalia kuna wasanii wakubwa wanawapea out mob na nyinyi wadogo mnapewa pesa kidogo. Sasa unachukua tu na unanyamaza. Si kwanza tuna argue kidogo. Nikiona wako serious watoi zingine na mimi najitoa. Yeah, na kuna hizi ministries za counties zinaitwanga za culture. Unaona that wana support nyinyi wasanii wadogo kuhakikisha that hiyo talent yenu inakuwa, ama kuna support yoyote kutoka kwa county governments? County yetu hakuna. Labda Bungoma iko, lakini kwetu Trans Nzoia hatujaona kitu kama hicho. Na hiyo pesa walitoa ile time ya COVID wakasema that wasanii ndio wameumia sana. Wewe ilikufikia? Sikupata hata shilingi. Sasa tuseme ni wasanii wale wakubwa ndio walifaidika nayo. Wakubwa ndio walipata, wadogo walibaki hivyo hivyo tu. So sasa nyinyi tu mnajisupport tu wenyewe, hakuna support yoyote from tuseme county hiyo culture and hapa. Okay. Si wenyewe tunajituma tu kuhakikisha tuna survive. Lakini msijali, siku moja tu mtafika huko na pia nyinyi mtaweza hizo vitu zikikuja, hizo opportunity inawafikia nyinyi. Na sasa tukimalizia, advice yako kwa mtu ambaye upcoming artist pale nje ambaye anataka kuanza muziki na labda akona hizi challenges ambao umeface pia? Ni kujituma tu, tena kuambia wasee niko na hii talent, waambie wawili hiko, kiwaambia kuna mtu atasema tena kusaidia record. Bora ukikata nyumbani useme ni msanii, utakata na sana yako nyumbani. So wajituma. So ni kujituma tu extra. Words zako kwa mafans wako pale nje ambao wanakuona? Naomba big up sana, endelea kunisupport na maneno itakuwa fiti. Siku moja pia sisi tutapata, na nikipata shabiki mwenye anisaidia pia mimi nitampea kitu. Na ukitaka kupata ngoma zako social media platforms labda uambie hivi na hivi. YouTube ni Exodaso official. Niko Mdundo kama tu Exodaso. TBD na niko na nimetumanisha pesa wana register. Ikia 2 weeks hivi nitakuwa kwa kila platform zote za kuuza muziki nchini Kenya. Enda pale YouTube Exodaso, subscribe, show some love, tumsupport ili akiomoka. Umesikia amesema that akiomoka hata wasahau wale ambao mlisupport. Thank you sana Exodaso kwa kukuja. Ukirudi kule Trans Nzoia wagotea wasanii. Na next time ukifanya collab na msanii wa Bungoma ama wa Trans Nzoia, let me know. Thanks. Sawa, nimeshukuru sana. Thank you. I wish you all the best. I hope that in 2 years time kenye umesema hiyo range utakuwa katika class nyingine tofauti. Thank you so much. This is Maisha Prime E-Talk, and today I was chilling out with Exodaso, who is a bongo artist from Trans Nzoia County, that is in Kiminini constituency. My name is Rida Chebet Kering. See you next Friday. Ninaweza kunywa Ilara yogurt sahi? Nitakunywa tukisimama, sawa? But mom, ulisema tukistop tutakunywa Ilara. Naipenda